హాయ్ గైస్, ఈరోజు మనం వచ్చింది కూడా MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. మరి 44 years ఆఫ్ లెగసీ ఉన్న ఈ కాలేజ్లో కోర్ బ్రాంచ్ అయిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా. సో ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇన్ని సంవత్సరాల లెగసీ ఉన్న ఈ కాలేజ్లో ఇలాంటి ల్యాబొరేటరీస్ బోలెడు చాలా ఉన్నాయట. మరి ఆ ల్యాబొరేటరీస్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటారు, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇలా బోల్డ్ అనే విషయాలు కూడా ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మరి అయితే లేడెందుకు, లెట్స్ స్టార్ట్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనతో పాటు కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ HOD అయిన శివచంద్ర గారు ఉన్నారు. మరి ఆయనతో మాట్లాడు. హాయ్ సార్. హాయ్, వెల్కమ్ సార్. ఎస్పెషలీ 44 years ఆఫ్ లెగసీ ఉన్న MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేటప్పటికి ఎలా ఉంటుందంటారు? I can say that civil engineering in MVSR is the best in the city because we are having 44 years of legacy and there are almost 4,000 graduates have passed out from civil engineering who are working in various levels, right in the capacity of chief engineers of state government as well as IAS and IPS officers also. And we have many entrepreneurs who have established their own startup organizations and they are leading in the construction industry. సో దీని పరంగా చూసుకుంటూ ఉంటే అండ్ ల్యాబొరేటరీస్ వైజ్ కానీ అండ్ ఫెసిలిటీస్ వైజ్ కానీ అంటే ఎలా ఉంటుంది MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్? Currently we are having 9 laboratories in the civil engineering department in structures, geotechnical, environmental engineering, water resources and hydraulics, concrete technology, strength of materials and surveying and advanced in surveying techniques. Okay. And we have also established CAD laboratory wherein we are having softwares like AutoCAD, Revit, Beam and StatPro and ETABS are the softwares which we are training the students and making them industry adaptable. అంటే సార్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం చూస్తున్నాము అంటే సాఫ్ట్వేర్ వైపే ఎక్కువ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా తక్కువ మంది, అది కూడా ప్రేమ ఉంటేనే వస్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు? See, today the trend has changed. Earlier, civil engineering means everyone used to feel that it's only construction. Yeah. But we have around 7 to 8 specializations in civil engineering. Like one specialization in structures, wherein we go for construction activity. Then we have geotechnical, wherein we go for soil testing. Okay. Then we have transportation, where we go for construction of railways, construction of highways, and air transport also. Airports, construction of airports kind of thing. Then we have water resources, wherein construction and maintenance of dams and reservoirs, etc. is there. And surveying techniques. And these days, even satellite technology is also incorporated. Okay. Under the trade name of geoinformatics or remote sensing and GIS, wherein we are using the satellite images and doing the analysis without going into the field. So it is completely software oriented now. And we are having around 12 to 13 softwares in civil engineering, which has removed the manual calculation purpose or analysis purpose. So I can definitely say that these days civil engineering is not only a field based, it is more oriented towards a software based. Okay. But this clarity is missing among the parents as well as among the students. That is why most of the students are not opting this. Okay. So if you can see here, we are having 12 softwares. 12 softwares that are being taught in the civil engineering syllabus of our college. Okay. So these are the softwares which are being used in the industry, and if the students can learn them, then definitely they can go into multinational companies. And even the software giants like Infosys, TCS are also having these softwares that are being used in the industry. Okay. For civil engineers. అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మన MVSR కాలేజ్లో ఉందా సార్? We are having everything. ఇట్ వాస్ నైస్ సార్. అంటే ఇది మొత్తం చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది కేవలం కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ మాత్రమే కాదు, దర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ దేర్ అండ్ అదే చెప్తున్నారు మన శివచంద్ర గారు. అండ్ సార్ వేరే ఏ కాలేజ్లో మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నా కానీ ఒక 2, 3, ఒక 4 ల్యాబొరేటరీస్ చూస్తుంటాం, కానీ ఇక్కడ స్పెషల్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో 9 ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయంటున్నారు. మరి ఆ ల్యాబొరేటరీస్ మీరు చూపిస్తారా ఒకసారి? ఎస్, యా, ఓకే సార్. మరి 9 ల్యాబొరేటరీస్ అంటూ ఉన్నారు. సో వాట్స్ డిఫరెంట్ ల్యాబొరేటరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్? So first and foremost laboratory or basic laboratory for civil engineering is concrete technology laboratory and strength of materials. So this is our concrete technology laboratory and strength of materials laboratory, wherein we will be testing the strength of the materials. So in this lab, so if you take, this is the instrument, universal testing machine, which tests the strength of the steel material or iron material, whether it is sufficient to take the load or not kind of thing.
Similarly, we can have other equipments also here. In each lab, we generally perform 10 experiments for the students. ఓకే Okay. So that is the common thing that we perform, minimum 10. And in some cases, we perform more experiments also depending on the time availability. This is a second laboratory, which is a concrete technology laboratory, wherein this instrument we call it as a compression testing machine, which is used to test the strength of the cubes or strength of the cubes or cylinders, which defines the basic strength of the concrete construction. ఓకే So this was purchased with the help of our GHMC consultants, wherein civil department provides consultancy services to government organizations worth of crores of rupees. Okay. So we are earning crores of rupees through consultancy services, and this was purchased with the help of that amount that we received from them. ఓకే సో ఇప్పుడు అంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అయితే ఎక్కువగా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఏం చెప్తున్నారంటే థియరిటికల్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఎక్కువగా మేము ఇస్తామంటున్నారు. మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? So in our curriculum, we are having site visits or industrial visits. We are having internships. So students has to undergo internship of 1 month between 6th to 7th semester, and from 7th to 8th semester also we are sending students completely to industry. ఓకే And we are fortunate enough and we are happy to inform that 20 students of the final year students got paid internships, which was not there in the earlier scenarios. So the students who are studying here in the final year are receiving a stipend of 10,000 to 15,000 depending on the companies. And once they complete their internship, they are going to be observed as their employees. That is the one major change that has happened in these recent days. And now also around 16 students we have sent them to CSRI CBRI Roorkee, ఓకే where CBRI is the institute which authorizes what type of material should be used for what type of construction in the entire India. Okay. It's the only nodal agency which gives authorization. So 16 students of MVSR third year students are doing their internship there ఓకే since last 3 months. So that is the advantage we are going to give it to the students. We are not making them sit in the classrooms. We are making them to go to the industry, learn, thereby increase their chances of employment. ఓకే Rather than just facing only an interview of 5 minutes or 10 minutes and answering few questions, that is completely eliminated now. So we have done the complete semester, we have kept it as for internships. ఓకే అండ్ సార్ ఇక్కడ ఈ ల్యాబ్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్, మరి కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ ఇలా ఉందంటే సాయిల్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్గా ఉండేది కూడా ఇంకా సూపర్గా ఉండేలా అనిపిస్తుంది. Sure, sir. Yeah. This is one more laboratory called Soil Mechanics Laboratory, where we do test on the soil, whether that soil where the construction is happening is suitable for construction or not. So we'll be measuring what is the shear strength of the soil, what is the liquid limit of the soil. So we'll be performing around 10 to 15 experiments in this laboratory also, and based on that we'll be providing the report whether that particular site is suitable for construction or not. ఓకే So this is the prime laboratory which is required before going for any huge constructions or high-rise constructions. Unless and until the company doesn't acquire the soil test report, they are not supposed to go for the construction. యా ఫస్ట్ అడిగేదే సాయిల్ టెస్ట్ test. సంబంధించి. So this is the one we are having. This we also have some experiments which are beyond the syllabus. ఓకే So they are not as part of the designed curriculum, but we have some experiments which are used for research purpose. So wherein it will help both the faculty as well as for the students. ఓకే సో అందరికీ ఆమోదంగా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ మరి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. Yes, sir. అండ్ సార్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఏఐ టెక్నాలజీ అనేది కూడా అన్ని సెక్టర్స్లో కూడా ఒక సెన్సేషన్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది అని చెప్పేసి, మరి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విషయంలో ఏఐ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉందంటారు? So definitely AI is required for civil engineering, sir. That is the reason why we have incorporated 3 subjects related to artificial intelligence in civil engineering, right from 6th semester. In 6th semester and 7th semester, we have incorporated artificial intelligence applications in civil engineering. ఓకే And we are also currently using artificial intelligence for day-to-day works also in civil engineering. Okay. Right from design, we are able to get from artificial intelligence, even for predictions. Suppose from environmental engineering perspective, if I want to estimate or predict what is going to be the temperature tomorrow, or down the line 3 months or 6 months or 10 months, based on the historical data, now I am making use of artificial intelligence techniques and I am going to predict what is going to be the temperature in June, July, August kind of thing. ఓకే So that the government or the decision makers can plan accordingly. So I can definitely say AI is going to penetrate deep into the civil engineering works. వావ్.
సో వి థాట్ ఓన్లీ ఏఐ ఓంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సివిల్ ఇంజనీరింగ్, బట్ మీరు చెప్తున్నది చూస్తూ ఉంటే సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఏఐ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉందా అని అర్థమవుతుంది. అండ్ సార్ దానికి తగ్గట్టు కరికులం అనేది కూడా మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు, ఇట్స్ ఓకే. అంటే కాకపోతే స్టూడెంట్స్ కొంతమంది సో ఈ 4 ఇయర్స్లో మధ్యలో కొంతమంది ఏమంటారంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉంటారు. అంటే మనం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ చేయాలా, లేకపోతే ఏదన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్‌కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా, లేకపోతే మనం ఏదన్నా నార్మల్ జాబ్స్కి వెళ్ళిపోవాలా, ఇలా ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అంటే మీ సైడ్ నుంచి ఎలాంటి కోఆపరేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది, ఎలా నావిగేట్ చేస్తారు వాళ్ళని? So in our college, we are having a system called as mentoring, Okay. wherein 20 students will be allotted to one faculty member. Oh, So they meet them every 2 weeks once, and they continuously discuss with them regarding even their personal problems as well as the professional problems. okay. So during that interaction, they will know from the student what are their choices, whether they want to go for higher studies or whether they want to go for placements, campus placements, or they want to start up their own business. So based on that, we all faculty will sit together and provide proper guidance to them, and we are deviating them right from the second year. Suppose if a student wants a placement, Yeah. we are keeping him in the pool of placements and we are concentrating only on the placements. Okay. If he is interested only in higher studies, going for MTech or MS, we are segregating them and we are training them only on those particular aspects. Okay. And if they want to go for an entrepreneurship, there also we are giving our suggestions what type of companies they can establish, because these days there are many materials that have come up in civil engineering also, lightweight concrete kind of things, wherein the production is very less. So we are encouraging the students to go in that direction also, Okay. by allotting 20 students to each faculty member. ఓకే. అంటే ఒక స్పెషల్ కేర్ అనేది కూడా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ వైజ్ అనుకుంటున్నారు. అండ్ ఫైనలీ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ సార్, ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా మెయిన్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో తక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు వేరే చోట్ల కానీ. సో మరి MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్న సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి కానీ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఇస్తూ ఉంటారు? So we are having good placements only, but majority of the students generally go for higher studies in civil engineering. ఓకే. Because in civil engineering we are having, as I said, 7 to 8 specializations. So getting expertise at the BE level is a bit difficult. Okay. Unless and until I go for a PG program, that is MTech or MS, wherein I will be getting more amount of exposure and there will be more amount of job opportunities. So definitely I can say as compared to other departments, the placements might be less, but we are doing good in the industry with more than 60% to 70% of the placements. అండ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా అబ్రాడ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. Most of the other people will go for higher studies. అండ్ సో సార్, అండ్ పేరెంట్స్ మరి వాళ్ళ పిల్లల్ని MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ చేయించాలి అని అంటే ఎందుకు జాయిన్ చేయించాలి, వేరే కాలేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు ఏం చెప్తారు? Sir, as I said earlier, we have revised the curriculum in line with the industry requirements. We are allowing the students to go for 1 complete year to internship, that is work in the industry. ఓకే. Work and earn while you are studying. So that itself is an opportunity for the students to get an earlier placement opportunity. And second thing is, we are taking up many construction activities in the college, which you have already seen. యా. So we are giving direct practical knowledge to the students rather than theoretical, which is missing in most of the colleges. ఓకే. Our faculty are only cross-checking the quality control of the constructions that are happening, and we are involving our students into that. Thereby they are going to get direct exposure and direct knowledge, practical knowledge, which will be definitely useful for their placement opportunities. That is definitely not existing in other colleges. అండ్ ఇట్ వాస్ నైస్ సార్. అండ్ ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి సో పిల్లలు ఎవరైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ MVSR మరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అని కూడా అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you, sir. గైస్, మరి చూస్తున్నాం కదా MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వేరే ఏ కాలేజెస్లో లేనటువంటి 9 వెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్స్ అనేది కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది కూడా హెవీ మిషనరీ అండ్ అన్ని రకాలమైన సో అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి. కాబట్టి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవడానికి ఇక్కడికంటే బెస్ట్ కాలేజ్ మరొకటి ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి?